Handheld power tools or power tool, a tool that operates with an electric motor. Hello, Garage family. This is Bro Soul once again. We're here today to talk about the proper use of power tool and how the best operates them to help protect you and those around you. Handheld power tools or power tool, a tool that operates with an electric motor. Example, this angle grinder. This angle grinder, one of the most potentially dangerous utilized in industry today. Most especially if you don't know how to use it properly. So, first thing first, the operator should read this some safety instruction before using this equipment and ensure that they are followed. Maintain a clean and tidy work area that is well lit and clear of obstruction. Cluttered or dark areas invite accident. Do not use power tools in damp or wet surrounding. Do not use power tools in the vicinity of combustible fluids, dust, or gases, unless they are specially protected. Keep bystander away. Do not carry the tool by the power cable. Do not use the cable to pull the plug out from the power socket. Disconnect the power plug when not in use before servicing and when changing the tool parts. Power tools should not be overloaded as they operate better and more safety in the performance range for which they were intended. Wear suitable work clothing. Do not wear loose-fitting clothing or jewelry. They can get entangled in the moving parts. Long hair should be protected with a hairnet. Use safety glasses. Use filtering or respirator mask for work that generates dust. Keep the handle dry and free of oil or grease. Check that the switch is turned off before connecting the power cable. Stay alert. Keep eyes on the work. Use common sense. Do not operate tools when there are significant distraction. Check the equipment for damage before further use of a tool. All parts must be correctly mounted and meet all conditions necessary to ensure proper operation of the equipment. Damaged switches must be replaced by a competent service center. Do not use any tools which cannot be turned on and off with the switch. Only use accessories and attachments that are described in the operating instruction or are provided or recommended by the tool manufacturer. Since we're talking about safety, then maybe let's include also the words hazard, risk, incident, accident, and near miss. Safety, the protection of people from physical injury. Hazard, anything that has potential to cause harm. Risk is a combination of severity and likelihood or probability of harm occurring. Accident, unplanned, unwanted sequence of events resulting in loss of some kind to personnel, property, environment. Near miss is a form of an accident that does not result in injury or property damage. Incident, an event or occurrence. So now, I'm gonna show you some demonstration about these things. Make sure you pay attention, take note, and stay tuned. Now, maghimo tag senaryo sa hazard, risk, incident, accident, o near miss.
So kini siya nga yabi sa construction site, gidala ni siya sa third floor. And then gibutang sa seatbelt or edges. Okay? Mauna ni siya karon ang hazard. So ayang risk ani pulling object, no? Ang posible na mahitabo nga mahagbong, no? Karon mao na po ni siya insidente. Ang incident gi-categorize na siya sa duha, near miss og accident. Karon kung nahagbong ni siya, walay na igo nga tao, walay na damage nga equipment or environment, mao na siya near miss. Pero kung nahagbong ni siya, nahagbong ang yabi, nga na igo, naay na hurt, no? Naay na damage, mao na siya accident. Okay? Karon, maghimo taglain nga example. Kids or tiger, no? Halwa nga sulod tiger. Tiger. Hazard na siya. Pero kining tiger na sulod sa halwa, ang yang kertahan abre, mao man say risk, no? Ang risk niya possible nga makagawa siya o makapaak. Once kung makapaak siya, mo na say accident. Kung walay napakan, near miss. Okay? So I hope nasabtan ninyo ang pag-differentiate nako sa hazard, risk, incident, accident, o near miss. So now, let's proceed the demonstration nato sa angle grinder. So, magsuot sa akong PPE. A few moments later. Muna siya barrel or body grip type na angle grinder. Okay, diri nato na siya i-grip. Tok-on nato siya diri. No? Dayon kini siya gi-design ni siya sa sulod, no, sa motor, no, straight na siya padulong sa atong spindle naka right angle. Mao ni siyang gitawag og angle grinder or side grinder or ang uban gitawag ni siya og baby grinder. Make sure to wear your PPEs when grinding operations. Okay, such as safety goggles, face shields, or alternative kining atong welding mask. Kay naa man ni siya clear glass. Okay? Pero kani atong safety goggles, double protection ni siya. Okay? Apron, dayon welding gloves or safety gloves. Ayaw ni siya gamita ang atong angle grinder kung wala siya wheel guard or safety wheel guard. Okay? Kay dili lang ni kay makaprotektar sa tua kung mabuto ang atong abrasive wheel. No? Abrasive wheel nato grinding disc o cutting disc. Okay? Kung dili maka-ensure ta o makasiguro ta nga dili nato matauran og dako nga abrasive wheel. Always match the maximum RPM of the abrasive wheel to the grinder. Okay? Ang pagmatching niya ni tanaw na to yung RPM. Ang RPM maning atong grinding disc 15,300 RPM. Dayon ang RPM maning atong angle grinder 12,000 RPM niya. Ang atong abrasive wheel 15,300. So match ni siya. Okay, match ni siya. Inaniwa na to pag match, kinahanglan ang RPM na to sa atong abrasive wheel, makating disc mo na siya riha o grinding disc, kinahanglan taas yung RPM kaysa atong RPM sa atong angle grinder. Okay? So, ang RPM meaning revolution per minute. Buti pa sabot, pareha sa itong angle grinder, yung revolution per minute 12,000. So, sa sulod sa isa ka minuto, 12,000 siya ka rotation. Okay? Proper rotation. Makita na ito na diri na arrow. Ang proper rotation clockwise. Okay? Dili na ito ni siya pwede balihon. Ang tuyok ini niya clockwise. So, ang labay sa itong grinding dasan ha, padulong sa tua. Okay? Take note ha. So, ang pagtawad na ito ni sa atong abrasive wheel sa cutting disc o grinding disc sa cutting disc ta. Yan ang pagtaod. So kinahanglan nga kining plain may atong i gamiton sa laknat paghugot. Aron dili siya mo lihok.
So karon kung imo ning gigamit ning naay ni usli, kinini ni usli. So imo nang giana pag-lock. Ang mahitabo ana wagol siya. So delikado siya nga mubuto ang atong mubuto or mabungkag ang atong abrasive wheel. So grinding disc. Ang grinding disc ba itong gamiton kanina isa ni usli. Okay? Kinini ni usli may atong ilak diha. Okay? After sa itong pag-inspection sa atong angle grinder sa tanan niya nga parts o pag-install na to sa atong abrasive wheel, inahanlan nga pagpaandar na to, dili na to idiretso diya o grind. Pagpaandar na to, iparotate sa nimo siya mga 1 minute, ayan mo sa i-grind. Okay? Do not position your body in line with and behind the rotating wheel. Okay? So, kung mag-grind ta, liwag tagamay. Kung mag-cut ta, liwag tagamay. Ayaw sa laa ang grinding dust kay makapaso na. Basin niyag mapareha mo ani, nasunog. Okay? Okay? Kung mag-grind ta, ayaw iduot og maayo. So, alalay lang. Ayaw iduot maayo. Kung imo iduot maayo, madaot ang atong grinder machine. Ang sa ilalo man na, posible ang winding niya masunog. Okay? Kung undang na ta, ayaw pag ibutang dayon ang atong grinder nga gatuyok pa. Paabot sa nga mawala ang tuyok sa atong abrasive wheel. Ayan nimo ibutang. Okay? Disclaimer ta, disclaimer. Kaning atong topic karon na learn ni nako sa mga giatinan na kong safety training sa una. No, ug ang uban ani nakuha lang pud nako sa uban. I hope klaro ang tanan. Og I hope nga naamay na learn sa atong topic karon. So kung naapay na sulti nga dili mao, dili sakto, paki-comment na lang sa comment section. Pero kung naamay na learn sa atong topic karon, naamay nakatunan, give me thumbs up, click the subscribe button, ang notification bell para updated mo sa atong sunod nga mga videos. Thank you mga kagrads!